swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. Tell me what you wanna do. I'll do anything, as long as I can be here with you. Everything's alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love, love. 힘들다 혹시 Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now, just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh.
새로운 거, 열정 이런 건 생각난단 말이야. 그럼 디자인은 뭐냐? 디자인 없는 말이에요 사실. 그러니까 디자인은 없는 말이야. 뭐냐? 이거를 연결시키는 의도에 불과해요. 의도. 지상에서 이제 지하에 좀 근데 이 시대를 돌아가시고 잘 돌아가시고 지금은 그게 안 되죠. 홍콩방에 150만 명 받고 그 전생각에 대한 힘이 없어요. 요즘 이렇게 집사님 것 같아요. 그게 중요한 것 같아요. 경쟁으로 너무 많이 접근하다가는 될 수 있는 게 없는 것 같아요. 방금 영상에서 되게 많은 주제들을 언급을 했잖아요. 식량 문제, 기후 문제, 그리고 AI와 기술적인 문제. 그래서 저는 사실 자기계발서나 경제경영서적은 그렇게 많이 추천 안 해요. 대신 내가 정말 더 큰 세상을 보고 싶다면 이제 역사나 해외 문화 이야기로 훨씬 더 자기계발 이런 책들보다 내가 정말 시야를 넓히고 싶다면, 내가 다른 분야에 대해서 배우고 싶다면 다른 사람들, 다른 세상의 사람들은 어떻게 살아가는지를 파악하는지가 되게 전 중요하다고 생각해요.